Alguna vez te has preguntado que siente una mujer cuando finalmente entiende que tú no vas a regresar? ¿Crees que se derrumba o que se vuelve más fuerte? ¿Piensas que te olvida rápido o que aprende a vivir con el recuerdo? Antes de empezar, quiero que me respondas algo en los comentarios. Si hoy esa persona que amas desaparecerá de tu vida sin explicación, ¿la esperarías o elegirías tu paz? Cuídate hasta el final, porque esta historia no solo habla de ella, habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez amamos a alguien que decidió es. Al principio, ella no lo cree, no acepta la idea. Se convence de que es solo una etapa, y un momento de confusión, y un orgullo mal manejado. Piensa que necesitas espacio. Piensa que estás ocupado. Piensa que regresarás cuando recuerdes todo lo que vivieron. Mira su teléfono más veces de las que debería. Revisa la última conexión. Vuelve la última conversación buscando una señal escondida entre líneas. Un cuidado que significa esperar. Un hablamos luego que significa no es un adiós. Pero los días pasan. Y el silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra. Al principio, duele en el pecho, duele en el orgullo, duele en la autoestima. Ella se pregunta, ¿no fue suficiente? Amé demasiado. Me equivoqué en algo. Y escriben algo que pocos dicen. Cuando un hombre se ve sincero la puerta, muchas veces la mujer se culpa por cosas que no siquiera hizo. Ella repasa cada discusión. Cada momento en el que pudo haber sido más paciente. Cada vez que pidió atención. Cada vez que logró. Se convence que quizás si hubiera sido más tranquila, más comprensiva, más silenciosa, tú te habrías cuidado. Pero el problema no era ella. Y hizo tarde en entenderlo. Luego llega la etapa más peligrosa, la esperanza. La esperanza es hermosa cuando hay reciprocidad, pero es destructiva cuando se alimenta del silencio. Ella sí creyendo que aparecerás con un mensaje largo, profundo, arrepentido. Imagina la conversación. Imagina el abrazo. Imagina el perdón. Me equivoco. Y mientras imagina, tú sigues envolva. Un día deja de revisar el teléfono cada 5 minutos. No porque no le imports, sino porque está cansada de decepciones. Y aquí empieza el cambio. Cuando ella se da cuenta de que no vas a volver, algo dentro de ella se rompe, pero algo más despierta. Empieza a mirar su vida sin ti. Y al principio se siente vacía, porque tú eres parte de su rutina. Eres el buenos días. Eres el leg. Eres el avisame cuando estés en casa. Sin ti, el día parece más largo. La noche más silenciosa. La cama más grande. Pero el ser humano tiene una capacidad increíble. Adaptarse. Y ella comienza a adaptarse a tu ausencia. Empieza a hacer cosas que había dejado. Retoma amistades. Se enfoca en su trabajo. Se inscribe en el curso que siempre quiso tomar. Vuelve al gimnasio. Lee más. Sail más. Al principio lo hace para distrés. Luego lo hace para reconstruirse. Y sin das cuenta, empieza a recuperar partes de sí misma que había perdido tratando de sostener la relación. Porque muchas veces, cuando una mujer ama profundamente, se intriga sin medida, se adapta, cede, comprende, perdona, hasta que un día se da cuenta de que se estaba olvidando de sí misma. Cuando entiende que no vas a volver, deja de preguntas por que te fuiste. Y empieza a preguntas por que acepto tampoco. Y esa pregunta lo cambia todo. Y no se trata de extrañar. Se trata de entender su vela. Empieza a recordar todo lo que hizo por ti. Las veces que estuvo cuando tú no estabas emocionalmente disponible. Las veces que te apoyó cuando dudabas de ti mismo. Las veces que creo en ti más de lo que tú crees en ti. Y entonces comprende algo poderoso. Si fui capaz de amar ACI, también es capaz de hacerlo adelante sin ti. Aquí es donde muchos hombres se sorprenden. Porque cuando ella lo roba, tú pensabas que siempre estaría ahí. Cuando ella insistía, crees que jamás se cansaría.
Cuando ella pide explicaciones, asumias que era insegura. Pero no era inseguridad. Era amor. Why el amor, cuando no es correspondido, se transforma. Primero en tristeza, luego en silencio. Why finalmente en indiferencia. Why cuando llega la indiferencia, why es tarde. Un día tu miras su perfil why notas algo diferente. Why no publica indirectas. Why no compart phrases tristes. Why no busca llamar tu atención. Se vi tranquila. Se vi enfocada. Se vi feliz. Why hizo te inquieta. Porque estabas acostumbrado a que ella te buscara. A que ella preguntara. A que ella insistira. Pero ahora no. Ahora ella entendió que quien está. Why quien no. Se deja haya. Cuando ella se die cuenta de que no vas a volver. Deja de competir con otras mujeres. Deja de comparaos. Deja de preguntas que tienen ellas que ella no. Porque entiende que cuando alguien decides, no siempre es porque encontró algo mejor, sino porque no supo valorar lo que tenía. Why acquivin algo fuerte. Cuando tu finalmente sientes su ausencia, ella why aprendió a vivir sin la tuya. Eso es lo que pasa cuando una mujer sana. No se vio fría. Se vio selectiva. No se vio cruel. Se vio consciente. No se cierra al amor. Se cierra la falta de respeto. Why si alguien día decides volver. No encontraras a la misma mujer. Encontraras a alguien más fuerte. Más segura. Más clara. Alguien que no acepta migajas emocionales. Alguien que no se conforma a compromisos vicios. Alguien que entiende que el amor no se ruega. Why tal vez te escuche. Tal vez sonría. Tal vez incluso te agradezca lo que aprendió. Pero why no te necesitara. Why esa es la parte que más yo. Ahora quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Alguna vez volvís cuando era demasiado tarde? ¿O fuiste tú quien tuvo que aprender a soltar alguien que no regreso? Tu historia puede ayudar a alguien más que es pasando por esto. Recuerda algo importante. Cuando alguien se va de tu vida, no siempre es una perdida. A veces es una liberación disfrazada de dolor. Why si tú es esa mujer que hoy está entendiendo que el no va a volver, escucha esto. No estás perdiendo a alguien que te amaba. Estás soltando a alguien que no supo cuidaros. Why eso cambia completamente la perspectiva. Si esta historia resonó contigo, si sentís que habla directamente a tu corazón, apoya es contenido con un like, compártelo con alguien que necesita escuchar estas palabras, o suscríbete al canal para más reflexiones que te ayuden a crecer, sana entiende el amor desde una perspectiva más consciente. Porque aquí no romantizamos el dolor, lo transformemos en poder. Why recuerda, cuando ella se die cuenta de que no vas a volver, no se destruye, se reconstruye. Why la mujer que se reconstruye. Why no vio conformas con menos de lo que mereces.